for some period of time, if it is relieving, of course it is good. Otherwise, you can consult a doctor. So, сейчас мы поговорим как раз о тех средствах, которые вы можете использовать дома. Безусловно, если проблема серьезная, нужно сразу обратиться к врачу, но есть некоторые советы, которые помогут снять неприятные симптомы. Very important, like boil the horse gram, or like you have red chichivitsa, right? Red chichivitsa you can boil and take that supernatant fluid daily for about 2 weeks. Can of course see changes in the leukorrhea. То есть, например, вы можете отварить красную чечевицу и пить полученный отвар. So everybody knows triphala. I think, have you heard of triphala? Вы слышали о трифоле? Yeah, okay. So triphala is very useful in vaginal discharge. So you can make decoction of triphala and can use for washing the vaginal tract. В частности, вы можете использовать отвар трифола и осуществлять спринцевание. I can tell you how to make it. Half teaspoon of triphala powder in half liter of 500 milliliter of water should boil together and allow to be in the room temperature. Then take douching that equipment. You can fill it into it and you can put inside the vagina and you can wash the whole vaginal area. So these regularly do it before going to bed can also relieve from the problem of leukorrhea. Вы можете записать рецепт. Половина чайной ложки трифолы на пол-литра воды. Вам нужно будет эту смесь вскипятить, потом остудить до комнатной температуры, набирать эту смесь в грушу и осуществлять спринцевание влагалища. Да. Половина чайной ложки трифолы на пол-литра воды. Все это вместе вскипятить, а затем остудить до комнатной температуры. Когда этот отвар остынет, то можно осуществлять спринцевание с помощью груши. Выполнять это нужно на ночь. Understood. These are some external treatment which you can do, but internally also it is needed for reducing the inflammation. So I know everybody heard of coriander, right? Coriander seeds. Coriander известен всем? Yes. So 10 gram of coriander in 100 ml of water, like soaked overnight, and drink that liquid in the morning for 7 days. Also is a simple home remedy you can use for treating leukorrhea. Мы говорили о локальном средстве, но внутрь можно принимать следующий отвар. То есть, смотрите, замочить 10 граммов сухого кориандра в 100 миллилитрах воды на ночь и принимать эту смесь в течение недели. No, it should be like as such in that room temperature which you have. No, you can soak in warm water, but next day you take as such without even heating. You can take it. То есть, смотрите, вы можете замачивать в воде комнатной температуры или в теплой воде, но в любом случае за ночь эта вода остынет, вы не должны подогревать смесь, то есть прямо так ее и принимать. The next also fenugreek seeds. I think you know about fenugreek. Fenugreek seeds also can be used internally and externally like this. Like it can be taken in a tea form, just like 1 cup of water with 1 teaspoon of fenugreek seeds boiled together and take as a tea, just like that. And also, like triphala, it can be made into a decoction and can be used for external washings. И также вы, наверное, знаете о пажитнике. Можно принимать как чай из семян пажитника, так можно и использовать этот отвар для спринцевания. You know fenugreek, right? Вы знаете пажитник? So these simple remedies you can do. You can try for a week or 2 weeks. If it relieves, it will be good. Otherwise, always consult a doctor because there can be some also underlying reasons which can be found out. Вы можете использовать эти средства в течение недели или в течение 2 недель. Возможно, они помогут вам избавиться полностью от выделений. Если же этого не происходит и симптомы не уходят, то обязательно проконсультируйтесь с врачом. Next slide, please. So what are the reasons for getting pruritus always? So obviously chemical detergents or fabric softeners, ointments, creams, douches, and even the contraceptive foams or jellies, which can provoke such type of itching in the vaginal or the vulvar region. И
подобный зуд может быть обусловлен химическими раздражителями, то есть разного рода порошками, смягчителями тканей, мазями, кремами или даже средствами для контрацепции. And other general factor, like obviously like a repeated mental stress can reduce the immunity, general immunity of the body, and can be very susceptible for any of the vaginal infections, for any viruses or bacteria. So general conditions also affect the reason for getting pruritus vulvae. И следующей важной причиной является стресс, потому что из-за стресса наш иммунитет снижается, и мы становимся очень подвержены различным воспалительным и инфекционным заболеваниям. So mainly very important, like here, overuse of antibiotics or like your chemical medicines, hormonal pills, like everybody knows, like simply taking Gefaston. Whenever you go to a gynecologist, she's prescribing you Gefaston. So overuse of hormonal pills or like any of the antibiotics, and sexual intercourse mainly with the multiple partners, not a regular partner, and diabetes in general, and a weakened immune system can also provoke such vaginal infection as well as itching in the vulvar region. И мы можем отметить в качестве основных причин вагинальных инфекций чрезмерное употребление антибиотиков, которые пользуются очень большой популярностью, безусловно, различных гормональных препаратов, так как зачастую женщина приходит к врачу, и врач сразу советует Gefaston. Также здесь в качестве примеров мы можем видеть контрацептивы и беспорядочная половая связь, то есть обилие разных сексуальных партнеров также может стать причиной разного рода инфекций. So am I right that when if you have a pimple, you go to a doctor, she is prescribing you hormones, right? Но, правда, скажите, пожалуйста, вот если у вас, например, проблемы с кожей, угри, высыпания, доктор часто выписывает вам гормоны? Yes. So this is the reason, like of course, if she is having some problem with hormones and if she is supplied with hormones, that is a usual thing. But for general cases like a simple pimples or something, intake of hormones can provoke such a condition. Понимаете, дело в том, что зачастую считается так, что вот мы отметили нехватку гормонов, значит, надо добавить побольше гормонов. И, возможно, это правильно, если речь идет о серьезном заболевании, но если речь идет об угревой сыпи, о прыщах, то не стоит прибегать к таким мерам, потому что это может обернуться серьезными осложнениями. Next slide. So, yes, getting such infections. И зачастую причиной инфекции становится внутриматочное приспособление для контрацепции, например, спирали, так как люди зачастую носят их в течение 5-6 лет, не снимая. Next reason is obviously chain smokers, who will be very susceptible for such infections. Также проблемы могут возникнуть у курильщиков. And as I said, multiple sexual partner. Также причина может состоять в обилии сексуальных партнеров. And other general skin conditions like psoriasis or like other fungal infections also can affect the infection in the vagina because of our non-hygiene. И из-за несоблюдения гигиены такие кожные заболевания, например, как псориаз, тоже или грибковые заболевания могут влиять на состояние половых органов. Next slide, please. So, how can we prevent this? This is more important. Rather than what all things, how can we prevent a condition is very important. As I said, avoid colored or perfumed toilet tissue paper and a bubble bath. И теперь мы поговорим об очень важном вопросе, как мы можем предотвратить эти проблемы. И, как уже упоминалось, избегайте использования цветной или парфюмированной туалетной бумаги и разного рода пен для ванны. And avoid like feminine hygiene sprays and douches. И рекомендуется также избегать женских гигиенических спреев и средств для спринцевания. Like whenever you are swimming, as soon as possible when you are out of the swimming pool, just change the wet clothes as much as possible, as early as possible. И, например, когда вы ходите в бассейн или находитесь в аквапарке, то вам нужно как можно быстрее поменять купальник, то есть не оставаться на долгое время в мокрой одежде. And especially cleanse the vaginal area from front to back, and especially while after defecation or after urination,
after defecation, mainly you have to take care when you are cleaning the vaginal area with the toilet tissue paper. Never should the stool particle should come in contact with the vaginal area, because obviously it can cause for some vaginal infections and some viruses or bacteria. И также крайне важно после дефекации мочеиспускания протирать область спереди назад, то есть частички экскрементов ни в коем случае не должны попадать во влагалище, так как это способно привести к инфекции. And next thing, like never wear that same undergarment or lingerie which you have worn all throughout the day overnight. So if you're wearing in the morning one, please take it out in the evening time before going to bed and have a simple body shower. So this is very important, especially now summer is coming, because there are sweating even in the some intimate parts, so that should be cleaned every day. Otherwise, it can cause for pruritus one way. It is a very common thing. И также очень важно менять нижнее белье, то есть то белье, в котором вы ходили в течение дня, ни в коем случае вы не должны оставлять на ночь. То есть вечером вы должны менять белье после приема душа. И это сейчас особенно актуально, потому что скоро наступит лето, и мы потеем полностью, в том числе и наши интимные части тела. Поэтому крайне важно соблюдать гигиену. And to avoid sexually transmitted diseases, always use a condom. It's the best. It is the most very comfortable or most good way of preventing from any sexually transmitted diseases, especially human papillomavirus. И надо помнить об опасности заболеваний, передающихся половым путем, следует использовать презерватив, так как существует великое множество заболеваний, в том числе и вирус папилломы человека. Next slide, please. Next, our home remedies. What we can do at home. You can apply sandalwood oil or sandalwood paste in itching area, which can get relief from itching. Теперь мы поговорим о средствах, которые вы можете применять дома. Например, от зуда очень хорошо помогает масло или паста сандалового дерева. Neem, I think everybody of you know about neem, right? Вы знаете ним? Знаете это растение? So neem oil, or even if you get neem leaves, paste of the neem leaves is a very good antiviral or antibacterial agent. So that you can be used for applying in the area, in the vulvar area where you have itching. Также справиться с зудом в интимной области вам может помочь масло нима или паста из листьев нима. And to increase immunity, especially for persons who are hypoimmune or for combating the infection, consuming neem powder orally every day, like 1 teaspoon neem powder orally, also can cure from infections and itching. И также крайне важно для того, чтобы поднять иммунитет, принимать порошок нима внутрь. 1 чайная ложка в день поможет вам поднять иммунитет. You know about aloe vera? Вы знаете алоэ вера? Consuming of aloe vera juice 1 glass every day morning in the empty stomach also can get rid of such infections and can increase your immunity. Если вы будете выпивать стакан алоэ вера натощак, то это поможет вам избавиться от разного рода кожных заболеваний и поднять иммунитет. So is aloe vera available here? Алоэ вера здесь доступна? Yes. So it is very easy, and I think neem powder is also available here. Even triphala powder can help you to washing off with the triphala powder, and in taking of triphala powder 1 teaspoon every day at night also can cure this condition to a certain extent. Да, доктор выражает надежду на то, что у нас доступны и трифола, и ним, и алоэ вера, и как раз говорит о том, что очень хорошо принимать 1 чайную ложку трифола на ночь. Это также очень хорошо поможет. So all things are available, so it is also easy for you. Next slide, please. Алоэ вера прямо в неразбавленном виде натощак. No, water, juice. You can add water and mix it. Like you can make juice out of it in a mixer. Да, вы можете добавить воду, конечно, не рекомендуется не разбавленная, то есть вы можете добавить воду, то есть это будет такой сок. А продолжительно сколько? So, as I tell, all these should be tried for 2 weeks, minimum 2 weeks, and of course maximum 2 weeks.
And if you didn't get any result in 2 weeks, obviously you should consult a doctor. I think if it is just a simple infection, obviously you can get rid of in 2 weeks. Дело в том, что если это простая инфекция, то достаточно 2 недель. То есть 2 недели – это контрольный срок. Если за 2 недели вы не замечаете никакого улучшения, никаких результатов, надо немедленно пойти проконсультироваться с врачом. Скажите, а сок алоэ это который листья выжимают или какой-то в аптеке? No, the simple aloe vera itself, like you can even grow it here in a simple pot. You can get aloe vera you have taken from inside that leaf. When you taken out of, there will be slimy thing, like you have to take a juice out of it. Дело в том, что это обычная алоэ вера как раз из листьев, то есть вы можете просто выращивать в горшке, отрезать лист, и вы увидите, что из него как раз течет вот эта жидкость лечебная. В какой пропорции это? Ее разбавлять, да? То, что жидкость. Obviously, like boiled water should be added to it and made a juice out of it and can drink. То есть вы должны сделать сок, разбавив водой. То есть доктор не указывает точную пропорцию, но просто добавляете горячую воду, чтобы это было разбавлено, потому что так алоэ вера очень, в общем-то, так для желудка специфично. А вот это лечение, оно и для молочницы применять должно или нет? Yeast infection really don't help, but you can take it also because it can increase the general immunity. So it can help in such a way, but it's not the actual treatment for leukorrhea, but for supporting immunity, you can take it out. То есть, смотрите, вы можете эти средства использовать просто, чтобы поднимать иммунитет, так как эти конкретные рецепты не направлены на снятие выделений из влагалища, они здесь вот больше на зуд, жжение. Next is a very general condition which we don't usually care about. This is called as anemia, which can be a deficiency in the hemoglobin level or can be deficiency in the ferrum. You can find it out if you have anemia. Just do like this and do like this, and you can see whether if there is no signs of redness, then obviously you are anemic. И также то, о чем мы очень часто забываем, это анемия. Дело в том, что анемия может быть обусловлена низким уровнем гемоглобина или нехваткой железа. Вы можете сейчас сделать простой тест. Вы можете вот так вот сжать руку в кулак и посмотреть, открыть. Если красных следов нет, никакого вообще порозовения, значит у вас, скорее всего, анемия. There are girls who are very pale. It's called as pale. When you can see the paleness in your hand, even like paleness can be found out in the hand, in the eyes, like membrane of the eyes. If you can see it on your mirror, like just see like if it is purely white or pale, make sure you are an anemic patient. Дело в том, что всегда можно даже по человеку увидеть, что он страдает анемией, потому что у такого человека и руки будут белые, бледные. И также можно даже посмотреть в зеркало, если вот получается мембрана глаза является полностью белая, вот это вот пространство, вот белок, то скорее всего у вас анемия. So this is a general symptom, but usually ladies say, I don't have any problem, but I feel very tired, I feel generally weak in the evening, and I have headaches often, or I feel pale, I feel fatigueness, or when you walk a long time, I feel breathlessness or tachycardia. These are some simple symptoms you should find out that you are anemic, you have some problem with your blood concentration. И вам следует обратить внимание на следующие симптомы, потому что зачастую пациентки жалуются, говорят, что меня ничего не беспокоит, но у меня есть, допустим, усталость, утомляемость, я немножко пройдусь, и у меня сразу начинается одышка, я чувствую такое вот общее недомогание. Even hair loss can occur due to general anemia. И зачастую даже выпадение волос может объясняться анемией. Next slide, please. Now we can see what are the causes of getting anemia. Obviously, a diet which is poor of iron content. И сейчас мы поговорим о возможных причинах анемии. И первое, вот, безусловно, причиной анемии может стать нехватка железа в питании. Usually, the metabolic demands of pregnancy and breastfeeding that deplete a woman's iron store in the body. И зачастую бывает во время метаболических процессов, во время беременности и грудного вскармливания ресурсы железа женщины истощаются.
heavy menstruation, like a heavy and prolonged flow of bleeding, обильные и длительные менструации, and frequent blood donations, частое донорство крови, of course digestive problems, проблемы с пищеварением, and certain foods and like caffeinated drinks, you can say like a Coca-Cola or Mirinda or some juices from the magazine, some like all the caffeinated, packed, fermented, marinated, conserved food is one of the main reasons which can ultimately result into any of the digestive problems or can lead into indigestion, which ultimately lead to a condition called anemia. И также стоит помнить о том, что определенные лекарства, пищи и напитки также способны вызвать анемию. То есть здесь речь идет о напитках с кофеином. Это не только кофе, но и разного рода газированные напитки. Также мы можем говорить о пище, что следует избегать жареной, консервированной, маринованной пищи. Even I think you people are thinking like our marinated vegetables are very healthy, but of course it's also a conservant, and the juices from the magazine which you get in the packets, it's also a conservant. So all these intaking for a long time can lead to some of the conditions, any digestive conditions, and of course can lead to anemia. И также стоит помнить о консервированных овощах, так как многие считают, что в них нет никакой опасности, и о соках, которые мы покупаем в магазинах, потому что, что бы на них не было написано, все равно в них добавляют консерванты. И следует следить за питанием, потому что проблемы с пищеварением могут привести к анемии. Do you agree? Вы согласны? Yes. Next slide, please. So how can we prevent anemia, and what all foods can be included in our daily food diet and regimen so that we can improve your digestion as well as improve the iron store in the body? Теперь мы поговорим о том, какие продукты мы можем включить в наш рацион, чтобы обогатить его железом и предотвратить анемию. So if you are a non-vegetarian, obviously take some amount of meat. And I think for this very healthy meat should be obviously very light meat like indica or baran or pilpiolka, rather than use like gavyajina or svinina. So obviously take light meat, especially indica and baran is a good option. И если вы не вегетарианец, то вам подойдет мясо, но при этом нам следует помнить о том, что это мясо должно быть легким для переваривания. То есть очень хорошо подойдут индейка, перепелка, баранина, но свинину и говядину следует исключить. And the next for a vegetarian dietetics, so very important one is red beans and red lentils, which can supply lots of iron store in the body. Для вегетарианцев крайне полезно есть красную фасоль и красную чечевицу, потому что такая пища очень богата железом. And a very important thing, like even if you are eating iron-rich food, it is not necessary that it should be consumed by the body totally, or it should be assimilated by the body, unless and until your digestion power or the digestion process is correct. So even if you eat, it should be assimilated by the body. For that, you need to have a very good digestion. You should not have constipation. You should not have other digestion problems like drishka or yoga or kasabrizavani or like any gastritis. You should not have all these. So for this very important, you should take a whole grain cereal so that your body is substituted with a lot of fiber, which can help you in a proper digestion, maintaining a proper digestive power. И здесь крайне важно помнить о том, что даже если вы потребляете достаточное количество продуктов, богатых железом, они не будут усваиваться, пока вы не восстановите процессы пищеварения. Для этой цели очень хорошо подходят цельнозерновые злаки, которые богаты клетчаткой и легко усваиваются. Они помогут вам восстановить пищеварение, то есть избегать таких проблем, как изжога, отрыжка и излишнее газообразование. Next, very important, like dark green leafy vegetables, and among them, the very important one is spinach. Those who are having anemia should include minimum like 50 grams of any spinach soup in your daily intake of food. So that can readily causes a great increase in the iron content in the body. И также мы поговорим о листовых овощах.
Здесь крайне важно есть шпинат. Шпинат крайне богат железом, и лучше включить в свой рацион вот, в ежедневное потребление 50 граммов шпината. Next, very important, like very good snack when you have an anemia is a handful of finicky and chornaceum. You can substitute. А шпинат равноценен и свежий, и замороженный? Spinach, you can have it frozen or you can have it fresh raw. Is it equal? Obviously, fresh raw is comparatively the good variety, but if it is not available, at least take a frozen one. Frozen one is not so bad because nothing is being put in, like no preservatives, only the temperature is lowered and freezing. So it is better than you take a conserved or marinated vegetable than frozen is obviously the best variety or comparatively the good variety than you choose a preserved one. So if you have a readily raw available, obviously that is the first choice. If it's not available, then go for a frozen. Безусловно, конечно же, лучше всегда покупать все в свежем виде, то есть если шпинат доступен свежий, лучше покупать свежий. Но если нет альтернативы, можно купить и замороженные. Замороженные продукты лучше тем, что в них не добавляют ничего, что в них не добавляют дополнительных консервантов, поэтому всегда лучше брать замороженные овощи, чем консервированные и маринованные. So the next very good snack or which can improve your condition, in this condition of anemia is a handful of finicky and chornaceum. Like you can avoid your chocolate, you can avoid your thought. Instead, you can take a handful of finicky and chornaceum as a snack because finicky and this chornaceum is a rich store of iron. So that also can substitute iron or supply iron to your body. И также очень хорошо есть сухофрукты. Например, финики и черный изюм, достаточно взять горстку. Они отлично подходят для перекуса. Вы сможете заменить ваше любимое сладкое, шоколад, тортики, потому что такие сухофрукты как раз очень полезны. And next important, for the iron to assimilate in the body or to take in the body, always vitamin C is necessary. So in that case, you should supply your body or one day you take a mandarin or apple seed. This is also very important. For whatever you take, without vitamin C, iron cannot be taken by the body completely. So one mandarin a day is okay. И следует помнить о том, что железо не может усваиваться в отсутствии витамина С, поэтому включите в свой ежедневный рацион один мандарин или один апельсин. So obviously I'll tell to avoid a grapefruit, which is because it is very sour and it can increase acidity later. So obviously for a citrus fruit, obviously mandarin or apple will be a good choice. И доктор не рекомендует есть грейпфрут, потому что грейпфрут способен повлиять на кислотность желудка. И поэтому нужно с осторожностью его употреблять. And here comes, of course, milk we can supply, but very important, milk as such is good rather than you take a fermented milk product because it is a fermented one. Obviously, it can lead to some gastric problems or gastritis later. So take like half glass of milk, half glass of water, boiled together, and if you can add curcuma to it, so that is the best thing. You can take with a person with anemia, or generally anyone can take it. So it is a good calcium store as well as it can improve the digestion also when curcuma is added to it. И гораздо лучше молоко потреблять в свежем виде, то есть имеется в виду, что следует избегать продуктов, основанных на брожении молока. И в качестве рецепта можно предложить следующее. То есть вы можете взять полстакана молока, полстакана воды, нагреть смесь и добавить в нее немножко куркумы и принимать ее. Это очень хорошо подходит для тех, у кого анемия, но и в целом вы можете попробовать, это достаточно хороший рецепт. Next slide. Можно вместо куркумы корицу? Turmeric and cinnamon has a different quality, I could say. Curcuma or karica is of course a good stimulant, and when you take karica at night, you will not get a good sleep. But instead, if you use curcuma, you will get a good sleep. And curcuma is highly antiviral, antibacterial, antifungal, immunoboosting, anti-allergic. So these much properties curcuma is having for general immunoboosting properties. That property you cannot get from karica.
Of course, you can take корица, but what property you are expecting from curcuma, you cannot get from корица. Сейчас. Дело в том, что куркума и корица обладают разными свойствами. Например, если вы примете добавите корицу и съедите что-нибудь или выпьете на ночь, то вы не сможете заснуть. Выпив или съев что-нибудь с куркумой, вы спокойно заснете. И следует помнить о том, что куркума обладает очень хорошими свойствами, противовоспалительными, антивирусными, противогрибковыми. Она прекрасно укрепляет иммунитет и борется с аллергией. То есть просто здесь то, чего вы ожидаете от куркумы, вы не получите, используя корицу. And also it improves digestion. Of course, all the spices improves digestion, but curcuma is relatively a neutral, neutral agent which can help for digestion. But in some people with корица and overusing can lead to some burning sensations also. So this can be avoided. Like curcuma, if you use, very important, all the spices should be used in a small amount, not like you take 1 teaspoon or 1 tablespoon of curcuma. Please add only like half or quarter teaspoon for 1 cup of milk. Сколько куркумы надо? Да, сейчас. Дело в том, что куркуму ни в коем случае нельзя добавлять в большом количестве. То есть добавляйте половину чайной ложки или четверть даже чайной ложки. То есть ни в коем случае не целые столовые ложки. Здесь важно об этом помнить. Cardamom is a good option. Cardamom usually reduces mucus in the body and it's a good diuretic. So if you have some problem with urination or micturition or some urinary bladder problem, obviously you can substitute curcuma with the cardamom. It's a good diuretic. So you have to choose the spices in what problem you are having. Простите, на ночь, да? Кардамон также очень хорошо подходит, потому что помимо того, что обладает уже вышеуказанными положительными свойствами специй в целом, специи хороши для пищеварения, также кардамон очень полезен при разного рода проблемах с мочеиспусканием. So especially when you have a cystitis or some problem with micturition, like urination problem, burning sensation, or when you get difficulty in urination, in such cases always use cardamom instead of curcuma. Вместо куркумы можно использовать кардамон в том случае, если у вас затрудненное мочеиспускание или цистит. Я хотела спросить по поводу кофе. Чем можно заменить кофе, если зеленый чай не помогает? So I think if better than coffee, black tea will be good if you can substitute. Coffee is more caffeine and black tea is comparatively little bit lower than coffee. Obviously black tea is also not so good, but better than coffee you can substitute with a black tea. Кофе вы можете заменить черным чаем, потому что в черном чае содержится меньше кофеина, чем в кофе, но все равно достаточно много, чтобы вы почувствовали то, что он способен заменить кофе. Also you can have a masala tea, which a mixture of spices. That is a very good stimulating. You can substitute it with a coffee and it is less harmful, or we can say. So like корица, cardamom, like cloves, what is cloves? Gvastika. All these can be, and coriander and fenugreek seeds. All these can be powdered and mixed together and can use as a masala tea that can substitute with a coffee, and it's highly stimulant. Также вы можете попробовать заменить кофе чаем масала, который представляет из себя смесь специй. То есть это смесь корицы, кориандра, кардамона, гвоздики и пажитника. То есть вы можете попробовать использовать вот этот вот чай масала, потому что он не обладает такими вредными свойствами, которыми обладают кофе и черный чай. And it is, you'll not get addicted to it, and it's not caffeinated, so it will be a healthier option than coffee for you. У вас не будет зависимости от чая масала, ни в коем случае, и не будет такого эффекта, который создают напитки с кофеином. Okay. Вот если, в общем, можно ли смешивать куркуму с кориандром? Нет, кардамон. Кардамон, вы сказали то, что кардамон, говорили мне, да, то, что кардамон, он убирает из молока вот слизь.
Yes, that's a good option. Cardamom with curcuma is a good option because especially when you have milk or especially when taken at night, obviously there will be an increase of mucus in the body. In such condition, obviously cardamom helps to reduce the excess amount of mucus. So you can add cardamom and curcuma together. It's a good option. Да, вы можете принимать куркуму и кардамон вместе, потому что как раз особенно на ночь использовать, так как такое молоко позволяет вам убирать, наоборот, излишки слизи из тела. But I want to tell, like whenever you are using spices, use only this much, a pinch of like 1 cardamom and a pinch of curcuma, or like 1/4 teaspoon of curcuma. Never use spices in excess amount for you people because you are more predominant in pitta, so you have a tendency to always like aggravation of pitta. You cannot like your body cannot afford like very pungent taste or like ostra. So use in a very small amount, obviously, otherwise it can lead to some other pitta problems like redness or burning sensation or even some skin problems. И следует помнить о том, что специи нужно добавлять в небольшом количестве. То есть лучше, если специи будут добавляться в щепотках или вот 1/4 чайной ложки, например, то есть в таком количестве. Потому что мы живем на этой территории, и у нас у всех есть предрасположенность к преобладанию доши питы. То есть вот уже элемента такого, который не переваривает избытка специй. Поэтому избыток специй может вызвать у нас покраснение, проблемы с кожей, то есть только вот такие вот негативные вещи. Можно еще последний вопрос. Я правильно понимаю, что все кисломолочные лучше исключить, а изменить просто на молоко вечером? Или нет? Yes, it's like try to avoid after 5-6 p.m. in the evening, avoid all type of sour milk products. Say kislamalochna, you can say whether it is yogurt, kefir, tvorak, pastakwash, smetana, whatever it is. So please avoid all these in evening time, maybe after 5 p.m. or 6 p.m. And only milk product you can have is milk, warm milk too in a warm condition, not like even frozen or like freezed or like cooled, or like even ice creams you cannot eat. So always take only warm milk and avoid all type of fermented milk preparations. После 5-6 часов вечера полностью нужно исключить употребление кисломолочных продуктов. То есть после 5-6 часов вечера вы можете пить только теплое молоко. То есть это должно быть теплое молоко, ни в коем случае не холодное, ни в коем случае не в качестве мороженого. То есть надо помнить о таком временном ограничении. Obviously, kefir at night is not so good option because all the fermented products, as I said, as per Ayurveda, it blocks all channels of circulation. That is why when you take any sour milk product in the evening, you can, when you get up in the morning, you can feel some feeling of throat sensation. Gradually, you get a stuffy nose. You don't like getting up from bed because it blocks the channels of circulation. That whoever like eating kefir or like any milk products like will be facing a problem like cannot easily get up from bed in the morning. Want to lie in the bed for so long time, want to like provoke yourself, or like even some like a problem with the throat or even nose block or rhinite or sneezing. All these problem occurs because you are taking a fermented products in the evening. Дело в том, что если пить кефир на ночь, то на утро вы столкнетесь с целым рядом проблем. То есть у вас может быть заложен нос, у вас может быть сухость в горле, боль в горле, вам не будет хотеться вставать. Дело в том, что именно прием кисломолочных на ночь, согласно аюрведе, блокирует все каналы циркуляции в нашем теле. То есть поэтому крайне не рекомендуется их употреблять на ночь. А когда их тогда употреблять? Ну, если до 5-6. Не, ну вот это подскажите, а водой обязательно молоко разбавлять? Whenever you are taking milk at night or in evening time, always add milk and boil together. But if you're taking in the morning, like in the first part of the day, you can drink without adding water. Because if it is at night, it will be heavy for digestion and will be more fatty. So for reducing the heaviness, that we are warming with water and making it very light. Дело в том, что в первой половине дня вы можете принимать молоко в чистом виде,
А во второй половине дня, и особенно вот уже перед тем, как лечь спать, нам нужно, чтобы вся еда была легкой для усвоения. Поэтому мы как раз подогреваем молоко и разбавляем его водой. Кипяченое? Yes. And there was a question like when to take the sour milk products. Very good question. Never take a sour milk product for a breakfast or for a dinner, or like best part of taking sour milk products in the first part of the day, like between a breakfast and lunch. So if you are taking a snack after a breakfast, like a polning, so that is the best time you take a thorak or you drink a kefir or a yogurt, and that too in a small quantity. Never substitute your breakfast with a thorak or kefir. Understood? So it should be after a breakfast, before a lunch, or after a lunch, before dinner, before 5 p.m. So the first part of the day is the best time to have a sour milk product. И также был вопрос о том, в какое же время мы тогда можем есть кисломолочные продукты. Это очень хороший вопрос. Дело в том, что не рекомендуется их есть на завтрак. Наилучшее время, чтобы есть кисломолочные продукты, это между завтраком и обедом, например, на полдник, или между обедом и ужином, но до 5 часов вечера. Any more question? Еще есть вопросы? So we can move on. Продолжим?